afternoon, class. Good afternoon, ma'am. I am Ethel B. Humawit and I am your student teacher for today. So since we already discussed the microbial causes of food spoilage, so let us proceed to the physical factor leading to food spoilage. So class, food spoilage can happen not only because of microorganisms, but also due to the physical conditions that affect food. These are called physical factors. So let us discuss each factor and understand how it affects food quality and safety. So first, what is food spoilage? So balik-balik na medyo ni Miss Erica, for you, what is food spoilage? So, may discuss natin yung pinakautang ng water. So, ang food spoilage is kalabitaw mga buwan na laka ng mga buwan, kaya mga foods tungod sa mga bacteria o parasites. Okay, sakto si Miss Erica. Now, so food spoilage is the process in which food becomes unsafe or unpleasant to eat due to changes in smell, taste, texture, or appearance. So, di ba na-discuss na nila sa mga previous na report? So, there are 5 factors leading to food spoilage. Can you please read? Temperature, moisture, physical damage, light, improper storage. So first, let us proceed to temperature. So what is temperature? Miss Arcala, what is temperature? For minimum temperature is kanabitaw, for example, is kanang 1 pagkaon or paano mo siya sa kana na pagkaon, isibutan mo siya sa specific na temperature na madili siya maka-adapt bitaw o mga bacteria. Okay, sakto si Miss Arcala. No? So when we say temperature, naadiri ang heat of a cold. So pag, for example, no, nagluto ta, syempre, nagluto ta, taas ang temperature. Unsa may mahitabo sa atong giluto nga pagkaon? So, pagkaon? Unsa na kay lasa? So, ma-waste na dayon siya. And then, what happens to food when exposed mo? Kung yun ano, high temperature is a long period of time. So, for example, nag-inom ka o gana ang fresh milk. So, pag humayin og inom, ipasagdan na rin mo sa table, ang ano na rin mo, nahangin na si Joe, niwa ni mo siya girep. So, unsa may mahitabo Inom sa lain. Nay, ma-spoil lang. So, ang proper kana ang degree Fahrenheit sa isa ka fresh milk is 40 degree Fahrenheit. So, naadari ang danger zone sa temperature sa isa ka food. So, makita ka ninyo, no? Kung pag-abot tayo sa 165, so makalipod si Jao ka na makakill sa mga microorganism. But, pag nakadari sa danger zone, so it would lead to Microbial growth. food Spoilage. yes. Tapos, dapat, kay Farman, fresh milk na ito yung giinom, dapat nasa dyan sa 40 Degree Celsius. degree Fahrenheit. And then, next is moisture. So, what is moisture, Miss Yagas? Moisture is refers to the presence of water or temperature. Too much moisture encourages mold and bacteria to grow. So that means naka-affect ang moisture sa maka-attract siya sa mga microorganisms that can affect your food. Those spoilage is because it will create an environment, a favorable environment for the microbes to develop or to actively the microbial activity, you know, will kanang mag-multiply sila that enables them to work, that will grow well. Okay. Sakto si Miss Yagas, no? So, how does moisture affect food? Mr. Ilo. Ano si Mr. Ilo? How does moisture affect food? So, makapit ko siya tungkol kay build up man sila ng sis para ng mga dry or even dili dry nga mga nakapackage na pagkaon is baka since moisture build up sila tungkol sa kanang chemical reaction na masagol nga mga product ang cause nila siya food poison or spoilage sa makapit sila. Okay, sakto
dryness. Okay, so pag dilisan si Jama, sakto bitaw pag packaging ang isa ka product, then kana ang, for example, kana ang mga meat. Di ba pag dili nato si Jama gamit, di ta magamit og vacuum seal ba na? So, it causes moisture sa so, and then mo to'y makalid og spoilage, and dito na mo-grow ang Bacteria. okay, sakto. And then next is light. So can you please read? Light, especially sunlight, can damage food by causing discoloration and nutrient loss. For instance, oil or milk kept in clear bottles under sunlight can go bad faster. Light can also change the taste of some foods. So, what effect does light have on food? Miss Incherto. So, sa may effect? Based on your hormone. Nangyari, especially sa like damage food by causing discoloration. And also, ibali mawala ang iyang discoloration of the meat for some now. Through light. Okay, so the significance of degradation in food, pag once kuan bitaw mo sobrang sa sunlight, diba, like mga example ka na ang fruits, di ba? It causes discoloration. And then, pag once sa bang atong pagkaon, masubra ka na painitan, no? Sa man ang atong pagkaon? Mapan? Yes, mapan. So, next is, the second to the last is the physical damage. Can you please read? Physical damage happens when food is bruised, crushed, or cut. This creates openings for microorganisms like bacteria and fungi to enter, making the food spoil faster. For example, a cracked apple or dented potato will go bad sooner. So, why damaged food spoil faster? Miss Bernaldas. Why damage food spoil faster? It's because, example ka ng ingat ang crack apple because it creates openings no nga diha ang makasulod ang mga bacteria which is dito siya mag-cause nga dito siya mag-create kanang favorable environment for those bacteria and then example dito si apple is water siya tapos kuan so favorable tayo sa bacteria which is kuan na sila maka-thrive na sila into kanang kuan for example mga lamp ng mga environment. Okay, thank you. Sakto si Miss Bernaldas, no? So, example, ana, di ba pag magbiyahe ang kanang magkuan ka, kanang magbiyahe ang mga kanang sa market ke bali, kuan ibiyahe ang mga product like mga tomatoes, apple. So, di ba jud malikayan nga mo sa manang yes, madamage ang atong mga product or fruits or even vegetable. So, since naana may for example, once naay madaot isa and then yes, makatapod siya. So, it could be, dali na dyan si Jama, spoil ang isa ka product. So, next is improper storage. Can you please read? Improper storage happens when food is left uncovered, stored at the wrong temperature, or kept in humid conditions. So, why is improper storage harmful to food, Mr. Pagaura? Proper storage happens when food is left. Kaya kuan man, for example, may pagkaon nimo, example, may pagkaon sa bibi, nagpaligad pagkaon. Usually, may utang sa table. Nagkaon ka, puro na ibilin. Kaya naitabo, naimura, kita kong buwan. Kaya pila ka mga hours na, ano yung mga langaw, yung pas pagkaon. So those flies, nagdala to siya mga harmful or mga bacteria tapos ito po sa pagkaon. Una na improper storage harm your food. Oh, okay, sakto si Mr. Pagaura, no? So, one of the examples sa pag mag-ref or mag-freeze ka o isa ka product. Pag naanadali mga kanangadaot na, kung saan dapat buhato na to? Yes, baon na siya dapat na i-dispose kay makatapod man o makakos man kung si Jaob. Kung sa to? Poison. Oh. Food poison. Yes. Mao lang importante dyan sa dyan. So, the importance to know the physical factors leading to food spoil. Can you please read?
To keep food safe to eat, to make food last longer, to reduce food waste, to save money, to practice proper food storage and handling. So yes, it is really important no na ato mahibaw-an kung unsa ang mga proper way in order nga dili ta makakas og kwarta and then para pod sa atong safetyness. So here are the tips no sa temperature. First is store perishable food like meat, fish, and milk, fruits in the refrigerator. So it is important na ato si Jang i-ref in order na mas mukuan iyang shelf life, and then avoid leaving food at the room temperature for too long kay makakos man si Jang spoilage kihapon. So sa moisture sab, so keep dry foods such as rice flour, and then cereals in dry airtight containers. So ato din siya ibutang kay once matubigan siya, mo na tong makakos si Jang molds. Tapos na yung mga kuan, di ba, mag-itom, na yung mga murag ka na bitang cotton bitaw sa ispoy mo. O, kanay nga na, kung di discuss ni Mr. Solyar. Then wipe excess water from fruits and vegetable before storing. So, magkuan ta, ato din si Jang, minta na siya ipa, kanang bitang, oh, yes. Paugkuan, at isir na to si Jang ikuan. And then sa light pod, store foods away from direct sunlight. Kaya makakos si Jao, kung sa ganito, The prevent loss of discoloration. yes, discoloration. And then use dark or covered container for oil, milk, and packaged food. So keep food in cupboards or shaded storage area para dili mainitan. Next is the physical damage. So handle food carefully to avoid bruising or breaking. Do not mix damaged fruits with fresh ones. So dili ko na to product sa mga nadaot na kay makatakod man siya. So use clean tools when cutting or preparing food. So important din na siya, no? And then lastly, improper storage. So store food in clean, covered, and labeled container. And